The new wave of terror known as the stabbing intifada has been widely perceived as a spontaneous uprising by Palestinians against Israelis. Since September of 2015, there have been 2,200 attacks by Palestinians. These attacks have killed 33 people and wounded 460. Palestinians have also used cars to run over innocent Jews. Many of these attacks have been committed by residents of United Nations refugee camps. These attacks have been celebrated in popular culture by the Palestinians. A closer look reveals that the uprising has hardly been spontaneous. Its roots, in fact, derive from an educational curriculum taught to Palestinians beginning in the first grade. فلسطين عربية من المي للمية. أعلى. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين عربية من المي للمية. بدنا حيفا بدنا عكا. بدنا حيفا بدنا عكا. رايحين على الأقصى رايحين على الأقصى. Many of the Palestinians who murdered Israelis were educated in schools run by UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency. This agency receives over $1.2 billion a year in funding by Western nations, with the United States serving as the lead sponsor, donating $400 million annually. Children are taught in UNRWA Palestinian schools to hate Jews, who are described in their textbooks as snakes and wolves. Their classroom and schoolbook maps make no reference to Israel and identify the land as Palestine. Their curriculum focuses on jihad, or holy war, and the Palestinians' desire to conquer Israel. In addition, UNRWA teachers glorify the right of return through war. Nabil Shat, a prominent Palestinian leader, flatly denies that Palestinian schools incite violence. مناهجنا التعليمية ليست مناهج تحريضية ولا هي مناهج عنصرية. مناهجنا مناهج وطنية ديمقراطية، وأنا أتحدى أن يشير أحد إلى جوانب عنصرية أو جوانب لا دينية أو جوانب تتحدى حقوق الإنسان في أي جزء من جزئياتها. But the children we spoke with told us otherwise. They discussed UNRWA teachers who, in the classroom, enthusiastically endorse violence against Israelis. The students now openly support the stabbing intifada and express a desire to become holy warriors. لأنه نعمل حرب إنه نفرجي اليهود إنه إحنا مش إنه إحنا مش شاطرين، إحنا قوايا كمان. في ناس بحبوا فلسطين بدهم يحاربوا وبضحوا بدمهم عشان فلسطين. أنا بدي أهزمهم بالحرب، بدي أهزمهم. بيعلمونا إنه الأقصى إلنا وإلنا يعني الحق، يعني إلنا فلسطين والأراضي كلها إلنا، لأنهم بسبب كذبهم وانتهاكاتهم إنهم يقولون إنه الهيكل تحت المسجد الأقصى، ولا مرة إنه يكون الهيكل تحت المسجد الأقصى. أنا أقرأ اليهود. بعلمونا إن الصهيونية هم أعدائنا وهم أهم إشي لازم يسوي فيهم عملية. يعني إنهم بيعلمونا بالمدرسة إنهم إرهابيين بيحكوا لنا عن اليهود إنهم هدول مش منيح وهدول بقتلوا قاعدين بشبابنا. بيحكوا لنا هدول غدارين، وبيحكوا لنا إنه هدول بغدرونا هدول مش منيح. إذا بطعن بدعس عليهم. أعمل عمليات. كيف يعني؟ الدعس، عمليات الدعس، عمليات الطعن والاشتباك المصالح في المخيمات. إيش أكيد هدول العمليات ترفع الراس ولفلسطين. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي إشي بيرفع الراس لفلسطين. إذا بدك بطلع بستشهد عادي.
أنا إن شاء الله أساعد الشباب وإن شاء الله أصير مقاوم بالمستقبل مع الدولة الإسلامية. إحنا ضد السلام. ليش؟ إحنا ضد السلام مع إسرائيل. ليش؟ لأن إسرائيل خونة وكلاب. Fifth graders are taught poetry that emphasizes the need to participate in jihad in order to conquer Israel. Under the flag of glory, jihad and struggle, with blood, sacrifice, fraternity, and loyalty, we are returning. 12-year-olds are also encouraged by UNRWA teachers to pick up weapons. Hearing weapons clash is pleasant to my ear, and the flow of blood gladdens my soul. Symbolism looms large in Palestinian society. Their narrative borrows from traditional anti-Semitic themes that mobilize a new generation toward war. Over the years, Palestinian leadership has fueled tensions by repeatedly accusing Israel of planning to destroy the Aqsa Mosque and replace it with a Jewish temple on the site. الآن الاحتلال الإسرائيلي وفق تصريحاته ووفق خرائطه ووفق ممارساته بات يؤكد بشكل واضح أنه في حساباته اقترب الوقت لبناء هيكل خرافي بعد هدم قبة الصخرة. While Israel has protected the mosque and has no plans to build anything near the site, this false accusation has gained credibility throughout the Palestinian population and is now accepted as fact. This fiction has pushed youngsters to pick up knives and attack Jews in streets, stores, and in their homes. While the knife is the latest icon that the Palestinians have embraced, earlier symbols such as the key remain in use. The key, which is plastered on doorways, shirts, and monuments, represents the Palestinians' demand of the right of return to villages that existed before 1948. Recently, Palestinians gathered at an UNRWA refugee camp where they built a model train. The event was held to generate new enthusiasm for their campaign to advance the right of return. Palestinians who kill Jews achieve a special status in UN facilities. Their pictures are distributed widely and are posted on street corners, in neighborhoods, and outside of schools. Recently, the Palestinian leadership created a mobile exhibit honoring those who killed Israelis. The event drew young and old. Now, a new violent Palestinian uprising has begun. It is focused in Jerusalem, and many of its participants come from UNRWA refugee camps. We traveled to these UNRWA facilities and found students proudly discussing their desire to kill Jews and conquer Israel. لأنهم اليهود هم محتلين عشان يطعنوهم واليهود يخافوا يطلعوا برا البلاد والبلاد ترجع لنا. يعني أطلع أستشهد أعمل أي شيء في ضلال الأقصى. أنا مع عملية الطعن لأنها بترعب اليهود. بتخليهم مرعوبين. فيش عندهم سلام أمني. بدنا نضحي في أرواحنا عشان المخيم وعشان كل فلسطين، عشان المسجد الأقصى. تكره اليهود؟ طبعا بكرههم كتير. بالانتقام عندي إحساس إنه يعني نطلع نقتل اليهود عشان تيجي لنا الأرض. هاي الانتفاضة لازم تصير لأن الناس كلهم لازم يهجموا على اليهود ما يخلوش ولا يهودي في أرض فلسطين. بدنا مثلا بالعمليات نقتلهم بصيروا يتراجعوا واحنا بنتقدم. الانتفاضة جيدة، احنا قاعدين بنقاوم باليهود عشان نرجع لأراضينا عن طريق المقاومة في عمليات الطعن والدعس والطخ ورمي الحجارة. أنا رأيي إنه لازم إحنا بدنا نطلع اليهود. أنا بدعم عملية الطعن. أنا بدعم كل واحد بيعمل عملية طعن ولا بفكر إنه يسوي. أنا بدعمه ويا ريت أنا أستشهد. Meanwhile, the incitement continues, and there is no sign that an end to the violence is near. Logic dictates that if there is no change in the curriculum in Palestinian schools, these students will become the next generation of jihadists in the Middle East.